Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about keys in SQL. Okay, a key is used in rdbms for identification of row in a table. Keys are classified as follows. So నార్మల్గా కీస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం, ప్రతి రోని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మనం కీస్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాం. సో కీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్: సూపర్ కీ, క్యాండిడేట్ కీ, ప్రైమరీ కీ, alternate key, composite key, foreign key. The main aim of these keys are used to identify each row uniquely. ఒక టేబుల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రోని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం కీస్ని యూస్ చేస్తారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 rows ఆర్ 10 rows ఉంటే మనం ఈజీగా ప్రతి రోని ఐడెంటిఫై చేయగలం. బట్ ఒక 10,000 rows అండ్ 20,000 rows ఉన్నప్పుడు ప్రతి రోని మనం యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే కీ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సీ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ సూపర్ కీ. ఏ కీ ఈజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ that uniquely identifies a row of a table. So here attribute is nothing but column. Okay, so whatever the column which is used to identify uniquely each row is known as super key. Okay, so ఏ అట్రిబ్యూట్ హెల్ప్తో మనము ప్రతి రోని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతామో అలాంటి అట్రిబ్యూట్ని సూపర్ కీ అంటారు. దెర్ మే బీ మోర్ దాన్ వన్ సూపర్ కీ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఓకే, సో ఒక టేబుల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ సూపర్ కీస్ ఉండొచ్చు. ద సూపర్ కీ కెనాట్ హ్యావ్ నల్ వాల్యూస్ అండ్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇన్ దిస్ టేబుల్ ఇఫ్ వి కన్సిడర్ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈజ్ సూపర్ కీ. ఓకే, సో స్టూడెంట్ నెంబర్ని మనం సూపర్ కీ అనుకుంటే సూపర్ కీ హ్యాస్ టూ properties. Those are, it does not contain any null values and duplicate values. So null value is nothing but empty. Okay, సో స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది ఎంటీ అయి ఉండకూడదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ రిపీటెడ్ నెంబర్స్ ఉండకూడదు, డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు. సో ఇన్ దిస్ టేబుల్ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈజ్ వన్ సూపర్ కీ, student name is also one super key because it does not contain any null values and duplicate values. Next, class number is super key or not? No, class is not a super key because here duplicate values are involved. Okay, next, student mobile number. So student mobile number is also a super key because it does not contain any null values and duplicate values. So here one relation, one table contain more than one super key. Okay, next, candidate key. A minimal set of super key is known as candidate key. Candidate key is nothing but subset of super key. A key is an attribute or combination of attributes that can uniquely identify a row in a table. So super key is nothing but by using one attribute we can easily identify each row in a table. But here candidate key is nothing but ఏ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్. సో ఒక అట్రిబ్యూట్ లేదా ఒక్కదానికంటే ఎక్కువ అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకొని మనం ప్రతి రోని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాండిడేట్ కీ. ఓకే, సో హియర్ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ, ద క్యాండిడేట్ కీ, ఒక అట్రిబ్యూట్ క్యాండిడేట్ కీ అవ్వాలంటే ఇట్ మస్ట్ బీ ఏ సూపర్ కీ because candidate key is nothing but it is a subset of super key. Okay, super key లో subset ఏ candidate key అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అట్రిబ్యూట్ సూపర్ కీ కాలేదంటే అది క్యాండిడేట్ కీ కూడా కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో హియర్ క్లాస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సూపర్ కీ. ఓకే, ఇక్కడ క్లాస్ అనేది సూపర్ కీ కాదు బికాజ్ ఇట్ కంటైన్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఓకే, సో దట్స్ వై క్లాస్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్యాండిడేట్ కీ. ఓకే, క్లాస్ అనేది క్యాండిడేట్ కీ కూడా కాదు ఎందుకంటే అది సూపర్ కీ కాదు కాబట్టి. ఓకే, ఒక అట్రిబ్యూట్ క్యాండిడేట్ కీ కావాలంటే అది ఖచ్చితంగా సూపర్ కీ అయి ఉండాలి. సో హియర్ ఎస్ నెంబర్ ఈజ్ వన్ క్యాండిడేట్ కీ and s number, s name is candidate key. Okay, an attribute or combination of attributes. Okay, so in this example student number, student name and mobile number are three super keys. సో ఇందులో ఏవైనా కూడా క్యాండిడేట్ కీ కావచ్చు. ఓకే, ఒక అట్రిబ్యూట్ అయినా క్యాండిడేట్ కీ కావచ్చు లేదంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ అయినా కూడా క్యాండిడేట్ కీ కావచ్చు. ఇన్ ద అబవ్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ నంబర్,
student mobile number both serves as candidate key because that is minimum set of super key. సో అవి ఆల్రెడీ సూపర్ కీస్ అయ్యాయి కాబట్టి క్యాండిడేట్స్ కీ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రైమరీ కీ. ప్రైమరీ కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ by using primary key we can easily identify each row in a table. సో ఇది కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసమే యూస్ చేస్తాం. బట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సూపర్ కీ అండ్ ప్రైమరీ కీ ఈజ్ ఏ టేబుల్ మస్ట్ కంటైన్ ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, ఒక టేబుల్లో ఒక్క ప్రైమరీ కీ మాత్రమే ఉంటుంది, బట్ సూపర్ కీస్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. సో హియర్ ప్రైమరీ కీ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ నల్ వాల్యూస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఓకే, it allows only unique values, means it does not allow duplicate values. Okay, so in this example s number is one primary key. సో ఏదైనా ఒక్కదాన్నే మనము ప్రైమరీ కీగా కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబరు, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ మొబైల్ నెంబర్ మూడు ఉన్నా కూడా ఇందులో ఒక్క అట్రిబ్యూట్ని మాత్రమే మనం ప్రైమరీ కీగా కన్సిడర్ చేయాలి. సో primary key properties are it does not contain any null values and duplicate values. సో స్టూడెంట్ నెంబర్కి null values లేవు, డూప్లికేట్ వాల్యూస్ లేవు, అలాగే నేమ్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్. సో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని మనం ప్రైమరీ కీగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ దీస్ త్రీ ఆర్ సూపర్ కీస్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ కంటైన్ మోర్ దాన్ వన్ సూపర్ కీ బట్ ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ కీ. సో అది స్టూడెంట్ నెంబరా, స్టూడెంట్ నేమా, మొబైల్ నెంబరా అనేది మీ ఇష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్ alternate key. The candidate key is an attribute which is not considered as primary key of table but identifies each row in a table is known as alternate key. So here alternate key is nothing but a candidate key. Candidate key is nothing but minimal subset of super key. Okay, so అలాంటి attribute primary key గా కన్సిడర్ కాదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబరు, స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఆర్ సూపర్ కీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఆర్ క్యాండిడేట్ కీస్. ఓకే, సో ఆల్టర్నేట్ కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాండిడేట్ కీ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, ఒక క్యాండిడేట్ కీ అయి ఉండాలి కానీ అది ప్రైమరీ కీ అయి ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీ కీగా నేను కన్సిడర్ చేశాను కాబట్టి స్టూడెంట్ నెంబర్ని ఆల్టర్నేట్ కీగా తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ స్టూడెంట్ నేమ్ యాజ్ ఆల్టర్నేట్ కీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ నెంబర్తో మనం ప్రతి రోని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయలేనప్పుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేట్ కీ. ఓకే, సో ఆల్టర్నేట్ కీ సహాయంతో ప్రతి రోని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 అండ్ నేమ్ ఈజ్ ఎక్స్. ఓకే, సో ఈ కాంబినేషన్లో ఉన్న రో ఏది, ఇది మాత్రమే ఉంటుంది. సో అలా మనం కాంబినేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్తో ఆల్టర్నేట్ కీ హెల్ప్తో ప్రతి రోని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. So here example, in the above example, if S number is chosen as primary key, then yes mobile number is considered as alternate key. Okay, so దేన్నైతే మనం ప్రైమరీ కీగా కన్సిడర్ చేసింటామో దాన్ని ఆల్టర్నేట్ కీగా కన్సిడర్ చేయము. నెక్స్ట్ composite key. Sometimes one attribute is not enough to identify a row in a table, then two or more attributes are combined to identify each row in a table. So in some cases, one column is not enough to identify each row uniquely. In that cases, we combine two columns, two or more columns to identify each row uniquely. That concept is known as composite key. Okay, so let's see the example. Okay, so in this table, so student number ni manam primary key anukunte, okay, by using student name we can easily identify each row uniquely. So in some cases, okay, two students ki same name ఉండొచ్చు. సో అలాంటి కేసెస్లో మనం స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ స్టూడెంట్ మొబైల్ నెంబర్, సో స్టూడెంట్ నేమ్ అయితే సేమ్ ఉండొచ్చు బట్ మొబైల్ నెంబర్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఎక్స్ హ్యాస్ మొబైల్ నెంబర్. ఓకే, సో దిస్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ హియర్ ఆల్సో స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ ఎక్స్.
Okay, so here this student mobile number is different. Okay, so in some cases, if it is not possible to identify each row uniquely by using one attribute, we can combine two or more attributes. So S number and S mobile number తో మనం ఈజీగా ఈచ్ రోని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయగలం. ఓకే, బై యూజింగ్ కాంపోజిట్ కీ. సో ఇలా టూ అట్రిబ్యూట్స్ని కంబైన్ చేసి రోని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడాన్ని కాంపోజిట్ కీ అంటారు. ఓకే, the last key is foreign key. Foreign key is an attribute in one table whose values matches with primary key in another table. ఓకే, సో ఫారెన్ కీ అనేది ఒక టేబుల్లో ఉంటుంది. దీన్ని ఫారెన్ కీ అంటారంటే ఫారెన్ కీలో ఉన్న వాల్యూస్ ఇంకొక టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీలో ఉన్న వాల్యూస్తో మ్యాచ్ అవుతాయి. సో అలా మ్యాచ్ అయితే దాన్ని ఫారెన్ కీ అంటారు. సో లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో హియర్ this table employee is one table and account is one table. Okay, so in employee table employee number is the primary key. In account table account number is the primary key. Then what is foreign key? Foreign key is nothing but it is the attribute whose values matches with the primary key of another table. So here account number is one attribute in employee table. Here these values are matches with ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ అకౌంట్ టేబుల్. సో ఇందులో ఉన్న అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ ఇందులో ఉన్న అకౌంట్ నెంబర్ వాల్యూస్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఇలా వాల్యూస్ అనేవి మ్యాచ్ అయితే ఈ టేబుల్లో ఉన్న అకౌంట్ నెంబర్ని ఏమంటారంటే ఫారెన్ కీ అంటారు. ఓకే, ఫారెన్ కీ ఈజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ హూస్ వాల్యూస్ మ్యాచెస్ విత్ ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ అనదర్ టేబుల్. సో అకౌంట్ నెంబర్ అనే ప్రైమరీ కీతో మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అకౌంట్ నెంబర్ ఈజ్ ద ఫారెన్ కీ. ఓకే, so here in the above example the account number attribute of employee table acts as foreign key whose values matches with the values of account number act as primary key of account table. Okay, clear? So if you like this video please subscribe my channel and like this